seminar with representation of PMA and representation of Women Medical College, Ahmedabad, Pakistan Physiological Society, Azad Kashmir Medical College, Muzaffarabad, and Pakistan Association of Pathologists. I will request all people to mute these all they are all mics. So I request Professor Rashid Mahmood Sahab, Professor of Physiology, uh, for starting today's webinar, please recite the Holy. I will request that to mute their mics. جزاک اللہ پروفیسر مولانا بخاری صاحب. یہ ایڈس کے حوالے سے قرآن مجید میں 2 جگہ ذکر ہے، میں ان کی تلاوت کر دیتا ہوں. یہ پہلے سورہ شعراء میں 2 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. یہ ہوموسیکشولیٹی کے بارے میں ہے. اس کا ترجمہ ہے، کیا تم اہل عالم میں لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو. اور سورۃ شعراء کی آیت نمبر 2 ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت جنسی بہرہ روی کے بارے میں اور سریعام کوڑے مارنے کے بارے میں ہے. اس ترجمہ ہے، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شریعت خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے. اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو. صدق اللہ علیہ وسلم. کچھ سنائی نہیں دے رہا. از دیر اے پرابلم ایٹ مائی اینڈ یا سب کو نہیں سنائی دے رہا؟ ادھر آواز آ رہی ہے. میرے خیال میں ملازم صاحب سے ڈسکنیکٹ ہو گئی. There was a little bit apology. There was a problem in sharing due your presentation due to internet problem. Now, Bismillahirrahmanirrahim, I would like to introduce Professor Bushra Jameel. Professor Bushra Jameel, no doubt, one of the very important and very senior teachers in Aga Khan University. She is professor and consultant of internal medicine and
Infectious Diseases, Department of Medicine, the Aga Khan University. She's the president of Medical Microbiology and Infectious Diseases Society of Pakistan, member of NCOC, National Institute of Health in Islamabad. She has served as a national coordinator, Common Management Unit of the Global Fund TB, HIV, and Malaria Grant. She is a member of WHO Guideline Development Group for CCHF and Ebola virus. Professor Bushra Jamil has held various senior administrative positions at Aga Khan. Over to you, madam. Thank you so much for giving us the time. Thank you very much for inviting me today. So I'm going to talk about HIV in Pakistan. I have no financial or other disclosures. And the topics I'm going to cover today is I'll try and give you a little background of HIV in Pakistan, how it emerged and how it is spreading, challenges for control of the program overall, and challenges in management of patients, emerging or new issues which need to be resolved, and then we will just conclude by going through the key points. So HIV in Pakistan was first reported in 1987, and initial cases were of those people who were deported from Middle East and other countries because of their positive HIV status. So infection, we did not have the infection in the country, but rather it was being brought in by people who were deported from other countries, from Gulf especially. In response to this, the National AIDS Control Program was launched. However, our surveillance systems have not been optimal. And from whatever information was available through non-continuous surveillance assessment, Pakistan has moved from low prevalence, high risk country to a concentrated epidemic, which means that more than 5% of people amongst key population, and we are going to talk about that, are now infected. So the key populations are top of the list, people who inject drugs, 38.4%, and this is old data from 2017, even prior to 2017, followed by transgenders, and then followed by men who have sex with men. The prevalence has remained low amongst female sex workers, but again, this may not be the true situation because our surveillance systems are not optimal. एक और चीज जो बहुत important है सोचने की, can we go back to the slide? Can we go back to the mindset? जब भी cases detect होते हैं, we call it an outbreak. पीछे वाले पे चले जाइएगा please. So actually, HIV is not occurring in outbreaks in Pakistan. It is now endemic. And whenever the cases are brought to notice, we label it as outbreak. So even if we call them outbreak, insist on calling them outbreaks, although they may not be outbreaks, if you look at the last 20 years, there have been many outbreaks of HIV in Pakistan. The 7 notable ones are depicted here: Larkana, Sargodha, Gujarat, 3 in Sindh province, 4 in Punjab province, and the major 4 have occurred in the last 3 to 5 years. Next one, please. So this is the timeline. So starting from 2002, when cases started coming in, the first outbreak was reported from Larkana, and that was 2003. Again, this was the large chunk of affected people were in people who injected drugs. This was followed a few years later by another outbreak, which was reported from Gujarat. Or the one notable thing here is that both adults and children were identified, and this was in a screening camp which was set up to look for HIV prevalence in the community. Again, we had another outbreak in Larkana in 2016, followed by another one in Chiniot, Punjab. And इसमें सब में देखें अगर आप तो बच्चे हर दफ़ा आइडेंटिफाई हुए हैं. The outbreak in Larkana in 2016 was predominantly amongst people who were attending a dialysis facility. So it wasn't a true outbreak, but what happened here was that the consulting physician who was in charge of the dialysis center
introduced HIV screening for all patients who were coming in for hemodialysis, and that's how they were found to be HIV positive. So agar screening na hoti, to ye pickup na hota. So this wasn't an outbreak in the true sense. It was just a matter of offering the test and then detecting the condition which was there. Phir Sargodha, and then again Sargodha and Dera Ghazi Khan, and then Rattodero, and now many more areas are reporting increasing HIV infections. Next one, please. So some of these outbreaks were identified through screening camps. So they were not true outbreaks, as I mentioned. अच्छा, एक चीज जो हुई है, वैसे ही weak infrastructure है, हमारे control programs are not working optimally. But following 18th Amendment, health was devolved. And it became the responsibility of individual provinces to devise control strategies. Next one. One important factor which has emerged repeatedly is the link to poor infection prevention control practices. So GP surveys kiye gaye, jisme nearly 40% of GPs openly informed that they reuse syringes. Then unsafe healthcare practices के surgical instruments ठीक से sterilize नहीं किए जा रहे, disposal ठीक नहीं है, so that people get hold of syringes from the dustbins and repack and resell them again. तो latest जो 7 notable HIV के outbreaks हुई हैं या जो पता चला है कहाँ हो रहा है, उसमें से 5 out of these 7 have been associated with poor infection prevention practices and reuse of syringes, single-use syringes. Next one, please. 2019 में 2 outbreaks were reported, एक पंजाब में, फैसलाबाद में, and another one in Rattodero. Punjab wali was predominantly amongst people who inject drugs, IV drug users, क्योंकि वो तो syringes share करते हैं. But Larkana wali outbreak was largely found in children, although adults were also affected. And the main cause again in Rattodero outbreak was reuse of syringes, use of drips, and also probably unscreened blood, but nobody talks about rampant use of unscreened blood or unregulated blood transfusions. Next one. So starting from Jalalpur Jatta, that was 2008, a high proportion of cases was found in females and children less than 10 years of age. So इस time पे ये point out करा दिया गया था कि shift is taking place, कि high risk groups जो हम जानते हैं, transgenders हैं, IV drug users हैं, homosexual men हैं, उनकी बजाय general population में भी spill हो रहा है through bridging population or through reuse of contaminated syringes or transfusion of unscreened blood. So 2008 में ही पता चल गया था कि बच्चे भी affect हो रहे हैं और spill हो रहा है population में, but the country and those who were devising control strategies did not address it. आप देखिए कितना time गुजर चुका है 2008 में से लेके अब तक. Next one please. इस वाले के अंदर भी जब जेनेटिक एनालिसिस किया गया वायरस का तो पता चला कि ये तो वायरस बहुत ज़माने से एंडेमिक है वहाँ पे. It wasn't a recent outbreak. So the virus was there for a substantial period of time and was spreading as an endemic. Next one please. फिर सरगोदा और उसके इर्द गिर्द nearly 50 villages are said to be the hot spot of HIV transmission. But national literature में या even media पे you hardly hear about it. And there is no open academic discussion as to where HIV is spreading in the country and what is the extent and how we can link it to adjacent areas and how we can control it. Next one. फिर दूसरा जो hotspot and very important city as far as HIV is concerned is Larkana. Next one, please.
So जलालपुर जट्टा में तो 2008 में हुआ था, लाड़काना में उससे भी पहले से चल रहा है. So the first outbreak was in 2003, and at that time IV drug users were predominantly affected. But लाड़काना का एक और issue भी है. It is a sexual hub. आगे चले. And commercial sex is openly available even in the center of the city. So nearly 28% of Hijra sex workers were HIV positive in 2000 by 2008. Next one. Next. Or इसी time पे it was spreading, so everyone knew there is an overlap between IV drug users and professional sex workers. Next one. So ये वो populations हैं who are at risk and are actually responsible for further transmission of the disease. And in one of the earlier publications, it was said that Larkana, although being a small town, but has been a hub of HIV transmission because of multiple commercial sex activities happening there. Next one. So it was initially the disease was confined to high risk groups or key populations, professional sex workers, IV drug users, but there is what is called a bridging population. Partners of infected people, wives of transgenders, pretend to be transgenders or male sex workers, etc., so on and so forth. A bridging population, and then the disease spills over into the family and is transmitted to children. Next one. So from 2004 onwards, this was stated that Larkana might be at brink of an HIV outbreak in low-risk groups, and concerned stakeholders must look into this pattern urgently and take prudent measures, such as improving the quality, services, and more importantly, coverage of HIV prevention programs. So this was as early as 2004. And as expected, in 2019, we saw a huge outbreak of HIV in children who should not have been at any risk of acquiring HIV. Next one, please. So another outbreak, I've already talked about it. This took place in 2016 and primarily affected the dialysis patients. And again, it wasn't an outbreak, it was just institution of a screening strategy which allowed us to find out that HIV was indeed present in people who were being hemodialyzed at this particular center in Larkana. Also, at this point in time, not only were the poor disinfection practices identified as a factor causing transmission in dialysis patients, but also unregulated blood transfusion, because at this point in time, it was found that there are many unregistered blood banks were operating in the city, and people were indeed being transfused with unscreened blood. Next one. So we've already talked about it, the importance of disinfection, infection control practices, and transfusion of unscreened blood. Next one. So with this overview, we move on to a real case of a patient who presented to our hospital. She was screened because her husband was found to was admitted with advanced HIV with opportunistic infections. And she was found to be HIV positive. She was completely asymptomatic and had no health issues. She was started on retroviral therapy, but she was a resident of Quetta. She went home, assuming that she was fine, did not need medicine, but she had advanced osteoarthritis. And 3 years later, she presented to another hospital for knee replacement. And at this time, knee replacement surgery was planned, but pre-op screening revealed HIV status, and she was removed from the list of surgery. So, दोनों ही चीजें गलत हैं. एक तो ये कि she was a diagnosed case, but everyone forgot about it, and then removing the patient from surgical list because of her HIV status. They're both, इन दोनों चीजों के ऊपर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है.
So if you look at HIV care continuum, you have to diagnose it first. और diagnosis कैसे होगी? आपने देखा कि बहुत सी जो so called outbreaks उसमें screening से pick up हुआ because early on the infection is absolutely asymptomatic. So diagnosis का मतलब ये है कि some sort of screening has to be introduced in the system. और अब बहुत मुश्किल से जाके ये हुआ है कि legally all registered TB centers are expected to check HIV status of the patient. So जिस किसी को भी TB है उसका HIV testing ज़रूर होगी. और इसी तरह pregnancy में HIV testing has been made part of antenatal screening. तो on paper ये दोनों strategies आ चुकी हैं, practically follow नहीं हो रही, but this is a start and these actually recommendations should be followed. फिर स्क्रीनिंग एक दफ़ा कर ली और पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव, फिर क्या करना है? उसको छोड़ नहीं देना. दैट पर्सन हैज़ टू बी लिंक्ड टू केयर फॉर HIV मैनेजमेंट और अच्छा सेंटर जो उसको एडहेरेंस और एडवर्स इफेक्ट्स और दूसरे एस्पेक्ट्स में गाइड करे. सो रिटेंशन इन केयर एंड इवेंचुअली द मेन ऑब्जेक्टिव इज वायरल सप्रेशन to make the virus undetectable through PCR testing. Next one, please. So, HIV transmission की prevention में treatment is absolutely essential. Reducing viral load to undetectable levels. अगर pregnant खातून है उसमें undetectable levels पे viral load है तो baby को transfer नहीं होगा. Then if the mother is positive on treatment, the newborn should be treated for the first 4 to 6 weeks, encouraging barrier contraception, pre and post exposure prophylaxis, and clean needle access for those who use IV drugs. But again, यहाँ पे भी हमारी अधूरी strategy है कि हम needles तो दे रहे हैं लोगों को, लेकिन उनको उनकी rehabilitation का या उनको इस habit से wean off करने के लिए जो efforts हैं वो बहुत कम हैं. और फिर मैंने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड में दिस डज नॉट इवन फिगर एज इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी बिकॉज इट इज अंडरस्टूड दैट ऑल ट्रांसफ्यूजन वुड बी सेफ, बट हमारे पास दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी. सो प्रिवेंशन के लिए डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर बोथ एसेंशियल कंपोनेंट्स, एंड क्लीन नीडल एक्सेस टू दोज हु आर शेयरिंग नीडल्स, probably linking that with a strategy for rehabilitation and safe blood transfusion. Next one, please. So pregnancy की जैसे हमने बात की, if a mother is HIV positive और अगर कुछ ना किया जाए तो 15 to 45% चांस होता है कि बच्चा इन्फेक्ट हो जाए. But if the mother is on antiretroviral therapy, this risk is reduced to only 2%. And then अगर अच्छे सेंटर से लिंक्ड है तो बच्चे को भी ट्रीटमेंट दे दी जाती है, so the risk may be brought down to even less. Next one, please. फिर comorbidities are important. हमारी आदत है as a nation कि we look at diseases in silos. जैसे HIV है तो सिर्फ HIV है. उमूमन HIV पेशेंट को साथ में TB भी हुआ होता है, and because of common mode of transmission hepatitis C और B भी हुआ होता है, and they are predisposed to many other conditions as well. So हर HIV patient को TB के लिए screen करना है और हर TB patient को HIV के लिए screen करना is absolutely essential. दूसरा important जो comorbid infection है वो hepatitis C है, और पाकिस्तान के साथ एक खुसूसी situation ये है कि now we have the highest burden of hepatitis C in the world. So ये भी number पुराना हो गया, but still this is the highest prevalence of HCV globally. So इसकी screening भी बेइंतहा ज़रूरी होती है, hepatitis B and C की screening whenever a patient is found to be HIV positive. इसके अलावा जो दूसरी conditions जिनको screen करना ज़रूरी होता है वो sexually transmitted infections हैं, syphilis, क्योंकि ये सब high risk groups के अंदर because of their behavior and high risk activities there is a likelihood कि ये patient जो है already suffer कर रहा है HIV के अलावा दूसरे और sexually transmitted infections. तो इन सब की screening और treatment offer करना उस treatment center की जिम्मेदारी है जहाँ जो HIV की treatment provide कर रहा है. Next one, please.
پھر نان انفیکشس کوموربیڈیٹیز بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ کرونک النس ہے تو انیمیا ہو سکتا ہے اینڈ دین میلیگننسیز جینیٹل ٹریکٹ کی میلیگننسیز کوموربڈ ہیپیٹائٹس انفیکشنز کی وجہ سے لیور کی میلیگننسیز اور سارے آرگن سسٹمز میں بھی افیکٹڈ بیکاز آف HIV انفیکشن اٹ سیلف اور بیکاز آف ادر ایسوسیٹیڈ رسک فیکٹرز جس وجہ سے HIV ایکوائر ہوا ہے. نیکسٹ ون پلیز. پلس HIV میڈیکیشنز جو ہیں وہ بھی ان کے بھی ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کو عموماً ڈائبٹیز ہائپر ٹینشن وغیرہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. TB بھی ہوتا ہے تو پولی فارمیسی یعنی کہ بہت ساری دوائیاں ایک ساتھ مل رہی ہوتی ہیں, ان کی انٹریکشنز کو دیکھنا اور انکریج کرنا مریض کو فار ٹریٹمنٹ ایڈہیرنس از این امپورٹنٹ ٹاسک آف دا فیسلٹی وچ از پرووائڈنگ ٹریٹمنٹ. ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف HIV کی ٹریٹمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں, باقی چیزوں کے کو یا تو ٹریٹ ہی نہیں کرتے یا ان کو ریفر کر دیتے ہیں اور پھر کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی amongst the different physicians who are managing the patient. Next one please. So goals of HIV treatment ہم نے دیکھ لیا to prevent HIV related morbidity and mortality. سب سے امپورٹنٹ سپریشن آف HIV وائرل لوڈ ٹو انڈیٹیکٹیبل لیولس جس کی وجہ سے امیونولوجک فنکشن ریسٹور ہو جاتا ہے اینڈ ایونچولی ٹو اسٹاپ HIV ریپلیکیشن. ابھی یہاں تک اتنا نہیں پہنچے ہیں لیکن وہ ایڈہیرنس از دا کی ہیئر کہ ریپلیکیشن کو اسٹاپ کریں تاکہ وائرل لوڈ از ریڈیوس ٹو انڈیٹیکٹیبل لیولس. نیکسٹ ون پلیز. So when to start اینٹی ریٹرووائرل تھراپی. تو پہلے CD4 کاؤنٹ کا وہ لیتے تھے لیکن اب whenever anyone tests positive for HIV the treatment should be started right away provided کہ اس کو CNS tuberculosis یا کوئی اور سیریس CNS انفیکشن نہ ہو. So screening for other comorbidities, viral load, CD4 count, kidney liver functions, comorbid conditions, presence of opportunistic infections, drug interactions, etc. یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں بیس لائن کے اوپر اور پھر اگر کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہ ہو تو ARV فوراً اسٹارٹ کر دی جاتی ہے. نیکسٹ ون. جو اس وقت کا کرنٹ ریجیمن ہے اٹ از اے ویری نائس ون بیکاز اٹ از ایزیلی ٹالریٹڈ, لوگ آرام سے لے سکتے ہیں. ٹینوفاور, لیمیوڈین اینڈ ڈولوٹیگراویر کا کمبینیشن ہے اینڈ دس از آلسو سیف ان پریگنینسی. اور ATT کے ساتھ بھی اگر TB کی ٹریٹمنٹ دینی ہو تو کوئی بہت میجر انٹریکشن نہیں, صرف ڈوز ڈولوٹیگراویر کی الگ سے بڑھانی پڑتی ہے. پلس وائرل لوڈ از دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ مارکر which has to be followed at 6 monthly interval جو آپ کو ٹریٹمنٹ بتا دیتا ہے. اگر وائرل لوڈ شروع میں کچھ 100 یا 1000 کاپیز ہے, 6 months down the line it should be reduced or it should become undetectable. CD4 counts جو ہیں وہ صرف اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ they tell you the advanced nature of the infection and the need for additional prophylactic medications. Otherwise HIV کا course itself is dictated by viral load. Viral load کا undetectable ہونے کا مطلب یہ کہ patient is leading a nearly normal life in the sense کہ صرف drugs لینی ہے باقی اسے کوئی بیماری نہیں ہے. نیکسٹ ون. اچھا, پھر جو سنگل موسٹ امپورٹنٹ جو مارکر ہے ٹریٹمنٹ کی سکسیس یا فیلئر کا یا پروگرام کے سکسیس یا فیلئر کا وہ وائرولوجک فیلئر ہے, یعنی کہ PCR کے ذریعے آپ وائرل لوڈ ٹیسٹنگ کرائیں اینڈ وائرل لوڈ اگر انڈیٹیکٹیبل نہیں ہے اس کا مطلب ٹریٹمنٹ فیل ہو رہی ہے. اور ٹریٹمنٹ فیلئر کا سب سے امپورٹنٹ جو ریزن ہے وہ نان ایڈہیرنس ہے. تو ایسے مریض جو خود کو بالکل ٹھیک محسوس کرتا ہے اس کو آپ یہ انسسٹ کریں کہ نہیں دوائی لینی ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سو کاؤنسلنگ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ کاؤنسلنگ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے یا مریض کو آپ نے نہیں بتایا تو وہ دوائیاں روک دے گا, اور دوا روکنے کا مطلب یہ کہ ٹریٹمنٹ فیلئر ہو جائے گا اور مرض کو کنٹرول کرنا مشکل سے مشکل بلکہ ناممکن ہوتا چلا جائے گا. سو نان ایڈہیرنس کے بہت سارے ریزنز ہیں کہ گھر میں کسی کو بتایا نہیں ہے, چھپ چھپ کے دوائیاں لیتے ہیں, کبھی لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے, یا سائیڈ ایفیکٹس کا فیئر ہے, یا فورگیٹفلنس سے بھول ہی گئے, یا ڈینائل ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں, یا بتایا ہی نہیں گیا مریض کو کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے.
या बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का रेजिमेन है विच इज़ नॉट एप्लीकेबल एनी मोर बिकॉज ये रेजिमेंट्स तो बहुत ही सिंपल हो गए हैं अब. सो अगर पाकिस्तान में देखें कि एडहेरेंस कितनी है रेट्रोवायरल थेरेपी से, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. So look at the level of adherence. So x-axis पे अगर देखें तो number of months after starting ARV. So 2 साल पे सिर्फ 10% लोग are adherent to treatment. बाकी सारे अपनी दवाइयाँ रोकते चले जाते हैं at different points in time. By the end of 1 year, only 18% are adherent, or by 24 months, around 10 to 11% are adherent. And this is a major cause of failure of HIV control in Pakistan. So multifactorial है, इसको बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है कि इतना poor adherence कैसे है, क्योंकि the single most important control strategy in any given population is suppression of viral load. It should become undetectable. Undetectable viral load होगा तो transmission zero होगा. Onward transmission होता ही नहीं उसमें. आगे चलें. फिर पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनिटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो रेगुलर फॉलोअप्स अरेंज करने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें वायरल लोड, CD4 काउंट, फुल ब्लड काउंट, क्रिएटिनिन, इसलिए कि टेनोफाविर कैन अफेक्ट रीनल फंक्शंस, लिवर फंक्शन टेस्ट, ग्लूकोज, बोन प्रोफाइल एट्सेट्रा, ये सब करते रहने चाहिए. एंड देन लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स पे भी नज़र रखनी चाहिए, जो कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये सब चीज़ें एग्रवेट हो जाती हैं अगर कोई स्पेसिफिक एंटी रेट्रोवायरल थेरेप्यूटिक एजेंट्स यूज हो रहे हो तो. नेक्स्ट वन प्लीज. सो कमिंग बैक टू द केस, this patient of ours was denied surgery because she was not taking treatment, and all of this could have been avoided if the patient had been counseled properly, if the hospital knew what they were doing. They could have screened the patient appropriately and still offered her surgery, because HIV in itself is not a contraindication for any kind of therapeutic intervention. Next one. So to summarize, there have been many outbreaks of HIV in Pakistan over the last 20 years. Almost identical factors have been identified in all outbreaks. बार वही चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन preventive strategies या sustainable implementation of those strategies has been missing. There is ample evidence that HIV is spreading to general population because of poor infection prevention and control practices. Testing and adherence to treatment is the key to control and eliminate HIV in Pakistan. Political will and robust HIV control programs are absolutely essential, coupled with teaching and training of healthcare providers. I think this is my last slide. Thank you very much. Thank you so much, Professor Bushra, and really it is a brainstorming lecture, and there are so many facts and figures after today's session. Unfortunately, जी कैसे सजाद मैं आपको देता हूँ बात. Before this, our panelist, Dr. Major Ikram, is not feeling well, and we pray for him. May Allah give him the rapid recovery. And Professor Rafiq Khanani is there. Can you comment on this? Because Madam has commented one thing, that it is a sub-variant that was in the Ladkana. मुझे तो खतरा है कहीं इसका नाम पाकिस्तान वेरिएंट ना कर दें, क्योंकि पाकिस्तान is now very closely approaching in epidemic spread of this AIDS after the India and the Sri Lanka. Otherwise, Pakistan in epidemic spread is the one of the one country in the world. Dr. Rafiq Kanani is a professor of microbiology. Professor Rafiq Kanani. Yes, sir. Okay. Can you unmute? Dr. Sarwar, can you comment on it? Professor Sarwar is from Professor of Microbiology in Balochistan. Yes, sir. Thank you. Thank you. The madam's presentation is very comprehensive and in detail. But I want to point out on chronic verses which were recited at the start of this program.
in which the aspect of the disease as or this act as a stigma is considered to be in our society. The reason that then the people want to hide this disease, they want to mask it, and they go all the treatment or practices underground. So in one study which we performed, international study in Balochistan about the TB, because TB was also considered as a stigma disease in our society. So we approached the religious leaders about the awareness of the TB. They should tell the people about this disease, make awareness. And our results are very promising that after intervention, the people were aware about that disease. So same situation is with the case of HIV. People are hiding or masking this disease. They think that we should not tell. I think it is now the time the people, religious people should be aware. It is that not presenting it just like a sin, or thus how much the punishment of this sin is in the day after this life. So it is better that they should be considered this disease as a disease, not any stigma or any sin or other aspect of this disease, because that makes it more hideable, more, I think this the disease is what we have the studies, what we have the readings. This disease is much more prevalent in our society, and I'm afraid you are right that it may become epidemic in this country. Thank you, Professor Apna Sarwar Kanani. Now, if comments about the statistic that has been sent through the NIH. In 2010 में हमारे पास there were only 67,000 male, and it increases in 2015 up to 1,20,000. औरतों की तादाद नो डाउट कम थी, 2010 में 19,000 थी और 2015 में 37,000 थी और 2019 में 48,000 थी और 2021 में टोटल पेशेंट थे जो 1,65,000 के थे हमारे पास। और 2021 का डाटा है वेरी वेरी अलार्मिंग कि 2,40,000 केसेस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में HIV पॉजिटिव हैं। अनफॉर्चुनेटली जो होता है कि आलमी इदारा सेहत के उसके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, जो हमारे इस वक्त जो रिपोर्टेड केसेस हैं अनफॉर्चुनेटली वो रजिस्टर्ड नहीं करते, वो भाग जाते हैं। वन ऑफ माय क्लास फेलो of the primary school came to me. He was suffering with the upper respiratory tract infection and he was diagnosed about the lymphoma. And then before surgery, he was screened that he is HIV positive. It was really unfortunate. And आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जो हमारे पास इस वक्त रजिस्टर्ड केसेस गुज़श्ता साल थे हमारे पास वो तकरीबन 46,913 थे। लेकिन उसके बाद जैसे मैडम ने कहा कि उस पर बॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। दैट इज 26,000 के करीब 27,000 के केसेस करीब हैं। तो दिस इज रियली वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। दैट इज व्हाई वी हैव conducted this webinar, and I hope this webinar will give a lot of information and awareness to Dr. Kaisar Sajjad. Dr. Kaisar Sajjad, you want to ask the question, raise the question. Dr. Kaisar Sajjad Saab. Yes, Mulazim Saab, thank you very much. Again, Dr. Bushra have presented very informative presentation. Excellent. I think it was an excellent presentation. My observation, and I have an observation plus the questions. Dr. Bushra, can you have any statistic about the spread of or the reason of the spread of HIV in the community because of the quacks? The quacks are the major problem of spreading this HIV, in my opinion. So, what do you have any experience, or do you have anything which can be say that the major cause of spreading this HIV? And secondly, the most important thing which we have been very vocal for that the actual problem is the prevention of the diseases.
in Pakistan we don't concentrate. ہم ہمیشہ جو ہے صرف اور صرف کیوریٹو سائٹ پہ بات کرتے ہیں کہ مریض کو ملیریا کی، ڈینگی کی یا پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی، اس کی جو ہوتی ہے اس کی جو ہے اس کی روک تھام کی نہیں، کہ پانی صاف پرووائڈ کرے تو وہ سیٹل ہو جائے، سارا پرابلم ہی سیٹ ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ ہم مچھر کو ختم کر دیں. سملرلی واٹ از دی cause of spread of HIV، اگر اس کو ہم ختم کریں، مثال کے طور پہ ہم تو یہ جو ڈرگ یوز کرتے ہیں، جو ری یوز سرنجز یوز ہوتی ہے، اس کو ہم روکا جائے، کویکری کو ختم کیا جائے، لوگوں کو اویئر کریں جتنا زیادہ ہو سکے. لوگوں کو تو پولیو کا نہیں پتا کہ جی پولیو کتنی خطرناک بیماری ہے، اس کے خلاف ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جتنے بھی ہمارے جو I would like to respond here. Thank you, Dr. Kaisar. Now, Dr. Bushra, can you answer the question of Professor Dr. Kaisar Sajjad? جی اچھا، بہت اچھا سوال ہے یہ، لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ، جیسے رتو ڈیرو میں تو بہت سارے کویکس اس ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ان کے کلینک سیل بھی کر دیے تھے. یہ اور بات ہے کہ سب نے پھر سے پریکٹس شروع کر دی، لیکن یہ پرابلم صرف کویکس تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. ایکچولی کوالیفائڈ اور رجسٹرڈ پریکٹیشنرز بھی پیسے بچانے کے لیے سرنجز کو ری یوز کرتے ہیں. سو صرف یہ کہنا ہے کہ کویکس تک لمیٹڈ ہے یہ، اور ہاسپٹلس کے اندر بھی جی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ سرنجز ری یوز ہو رہی ہیں، تو وہ تو اسٹاف سارا appropriately qualified and registered with authorities ہوتا ہے, yet they reuse syringes instead of throwing them away. سندھ نے ایک پالیسی بنائی تھی 2010 میں of prohibiting use of یہ والی reusable syringes, اور یہ تھا کہ سنگل یوز سرنجز انٹروڈیوس ہو جائیں گی، لیکن وہ انٹروڈیوس نہیں ہوئی. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے بہت ہی زیادہ کوشش کی پچھلے 1-2 سالوں میں کہ سیلف ڈسٹرکٹنگ سرنجز آ جائیں، لیکن کاسٹ کی وجہ سے اور دوسرے اور فیکٹرز کی وجہ سے وہ بھی نہیں آ سکیں. سو اگر آپ صرف ایک ہی اسٹریٹجی سوچیں گے اس کو بلاک کرنے کے لیے تو وہ فیل ہو جائے گی. ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور وی نو کہ 20 سال لوز کر دیے ہیں ہم نے. مطلب بچوں میں تو کسی صورت یہ نہیں آنا چاہیے تھا. یہ ہائی رسک جو گروپس تھے ان کو ایڈریس کر کے وہیں پہ روکنے والی بیماری تھی. اب وہ جنرل پاپولیشن میں کوئی بدکاری کی وجہ سے اسپل نہیں ہوئی، وہ انکمپٹنس کی وجہ سے اسپل ہوئی ہے ہماری اس کی وجہ سے. بالکل یو آر رائٹ. بالکل. سو اب وہ اور پھر اسٹگما اس کے ساتھ لگا دیا ہے. تو کچھ ایک تو خاتون کو ان کے ہسبینڈ نے جان سے مار دیا تھا، بیچاری کو لگا انجیکشن سے تھا جی، یہ سندھ میں ہوا تھا. سو اس طریقے کی سٹوریز بھی آتی رہتی ہیں لوگ، کیونکہ اسٹگما ہے. دوسرا ایک چیز جو آئی ہیو بین پلیزنٹلی سرپرائزڈ بائی مائی پیشنٹس کہ جو ٹی بی کے لیے اب آتے ہیں، اگر ان کے ورک اپ میں ان کو سجیسٹ کیا جائے کہ جی HIV کی اسکریننگ آپ کرا لیجئے، تو ابھی تک کسی پیشنٹ نے ریفیوز نہیں کیا. سو یہ ڈاکٹرز کا اس کے اندر بہت بڑا رول ہے کہ آپ اپنے مریض سے کس طرح بات کرتے ہیں. ٹیسٹنگ کو بڑھانا ہے، جتنی زیادہ ٹیسٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ ہمارے چانسز ہے کہ ہم کیسز پک کریں، ان کو ٹریٹ کریں تاکہ فردر ٹرانسمیشن رک سکے. اور اسی طرح یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پریگننٹ خواتین کی اسکریننگ کی جائے، کیونکہ ان بیچاریوں کو بالکل نہیں پتہ ہوتا. انہیں انجیکشنز لگتے رہتے ہیں، وہ ایسی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں جاتی ہیں جہاں انفیکشن پریونشن کے کوئی کانسیپٹس نہیں ہوتے. تو پریگننسی میں اینٹی نیٹل کیئر میں اس کو انکارپوریٹ کرنا یہ ہم لوگوں کی سب کی ذمہ داری ہے. No doubt. Now I will ask Professor Amir from Bahawalpur. Sir, what is the cause of this spreading in pediatrics? Because the third most population that is being suffered, ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ بچے متاثر ہو رہے ہیں. تو what is your message and what will you say about it? Professor Amir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. This was very interesting and very informative talk, sir. اس میں یہ تھا کہ ڈاکٹر بشرا نے بڑا الیبوریٹ کیا ہے، اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ایپیڈیمک ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے یہ انسیڈنٹل تھے، اور اسٹگما ہم جانتے ہیں کہ اس کی اسکریننگ جو ہے نا کمیونٹی میں دیٹ از ڈیفیکلٹ، لیکن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو پروگریس ٹو اٹ. اس میں ہم نے پروگریس جو کرنا ہے، جیسے یہ 2 ہائی رسک پاپولیشن اب آ گئی ہیں
کہ جو ٹی بی کے پیشنٹ ہیں اور اینٹینیٹل میں ہم نے ان کو اسکرین کرنا ہے, تو ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ کم از کم جتنے اور کرونک ڈیزیز کے ساتھ لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں, ان کی بھی اسکریننگ جو ہے نا کسی لیول پہ اس کو لائے, سو دیٹ کہ ایک کیس اگر ٹریس ہوتا ہے تو اس کی جو ایکسٹینڈیڈ اسکریننگ ہے اس کو پاسبل کیا جا سکے. تو یہ اچھا, اس میں سر مسئلہ یہ ہے کہ جس لیول پہ یہ ایپیڈیمک میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, مے بی کہ تھوڑا سا لوور ریٹ پہ عام کمیونٹی میں یہ چیزیں موجود ہیں, اور اس میں جو ورٹیکل ٹرانسمیشن ہے ٹو بیبیز, اس کو ہم جو ہے نا نگلیکٹ نہیں کر سکتے. مین کہ مدرس کی جو اینٹی نیٹل اسکریننگ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس میں Dr. سر Amir, Dr. Amir, is it a vertical spread transmission due to this use of syringes in the children? سر What you وہ بھی ایک فیکٹر ہے. دیکھیں مدرس میں جیسے جہاں پہ بھی یہ ایپیڈیمک ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, لارج پروپورشن آف فیمیل واز افیکٹڈ, تو اٹ مین کہ وہاں سے بھی ایک روٹ جو ہے نا وہ موجود ہے. اور پلس یہ سرنجز کا ری یوز دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس میں میری ایک اور آبزرویشن ہے کہ ٹرشری کیئر سینٹر میں جو ویسٹ ڈسپوزل ہے, آلدو کہ اب اس پہ بہت دی جا رہی ہے, لیکن وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جس میں چیزیں جو ہے نا یہ وارڈ بوائے سویپر وہ نکال کے سرنجیں لے جاتے ہیں, ری پیکنگ ہو جاتی ہے ان کی, وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے سر. Okay, another question from Professor Munir. Thank you, Dr. Madam, I know Mulazim. you are busy, like, I think last two questions. Professor Munir is Professor of Microbiology in Azad Jammu Kashmir Medical College, Muzaffarabad. Thank you, Professor Mulazim Hussain Bukhari. It was an excellent presentation. I have a couple of questions to Dr. Sabha. پہلی بات تو یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ آغا خان میں ہیں, کیا اس کے لیے الگ وارڈ ہونے چاہیے ایچ آئی وی کی ٹریٹمنٹ کے لیے؟ جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ یو ایس اے اور دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ کوئی الگ وارڈ نہیں ہوتے, انہی وارڈز کے اندر ایچ آئی وی کے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب ایچ آئی وی کی اسکریننگ جب پازیٹیو آ جائے تو کیا پی سی آر کے بعد ٹریٹمنٹ شروع کرنی چاہیے یا نہیں؟ تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایچ آئی وی نان ڈیٹیکٹیبل لیول پہ آ جائے تو کتنی دیر ٹریٹمنٹ کو چلتے رہنا چاہیے اور پھر بعد ویری گڈ کوشچن پروفیسر منیر, میں بھی یہی پوچھ رہا تھا. جی پروفیسر بشرا جمیل. جی اچھا, تو اسٹگما فری کیئر کا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیپریٹ وارڈ نہ ہو, کوئی سیپریٹ کلینک نہ ہو. سو آغا خان میں ہمارے جو ہیں کامن انڈیفرینشیٹڈ کلینکس ہوتے ہیں, اس میں سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ساتھ بیٹھنے سے ایچ آئی وی نہیں ٹرانسمٹ ہوتا. ٹی بی البتہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے, تو کلینکل ایریاز کے اندر یو وی لیمپس ہم نے انسٹال کیے ہوئے ہیں ٹو کیپ دا ایئر کلین. سو نہ کلینکس نہ وارڈ الگ ہوتے ہیں ایچ آئی وی پیشنٹس کے لیے. دوسرا سوال تھا کہ دوسرا پتہ نہیں کیا تھا, لاسٹ سوال کا جواب پہلے دے دیتی کے بعد سٹارٹ کیا جائے, کے بعد ہی ٹریٹمنٹ شروع کر دینی چاہیے. ٹریٹمنٹ کب شروع کی جائے؟ کے بعد شروع کرنی چاہیے. جی, اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا, ایک دفعہ ڈائگنوسس کنفرم ہو گئی تو سیم وزٹ کے اوپر آپ ایک لسٹ آف انویسٹیگیشنز دیتے ہیں مریض کو کہ اس کا ٹی بی, ہیپیٹائٹس بی, سی اور سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز, یہ والی چیزوں کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اب ٹی بی اور ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی کا یہ ہے کہ بعض دفعہ ان کی دوائیاں جو ہیں کانٹراڈکٹری ہوتی ہیں, ایڈورس ایفیکٹس کو ایگریویٹ کرتی ہیں, سچویشن خراب کرتی ہیں. تو یہ والے اسٹیٹس پتہ ہونا بےحد ضروری ہوتا ہے. اور ٹی بی میں بھی یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ٹی بی انفیکشن ہے یا ٹی بی ڈیزیز ہے. سو دونوں کی الگ کونوٹیشن ہے. اگر صرف ٹی بی انفیکشن ہے اور ٹی بی ڈیزیز نہیں ہے تو آئی این ایچ پروفیلیکسس پہ ڈال کے ریٹرووائرل ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ٹی بی ڈیزیز ہے تو میں نے پوچھا یہ تھا کہ ایچ آئی وی کی ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے, کیا آپ اس کو پہلے پی سی آر پہ کنفرم کر کے ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں؟ میں یہی بتا رہی ہوں, یہ دس از ناٹ دا ڈیسائیڈنگ پوائنٹ. نہیں, اب پروفیسر منیر یہ چینج ہو گیا ہے میرا خیال ہے جی, کہ دس اس از کے ناٹ دا ساتھ ڈیسائیڈنگ پوائنٹ. یہ سب چیزیں آپ کو رول آؤٹ کر کے, یہ فیکٹرز ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کب شروع ہوگی. اور انہی ٹیسٹ کے ساتھ وائرل لوڈ کرواتے ہیں, جو کہ پاکستان کی گائیڈ لائنز میں بیس لائن پہ وائرل لوڈ نہ بھی کرائیں تو بھی چل جاتا ہے, لیکن انٹرنیشنلی وائرل لوڈ بیس لائن پہ کرانا ہوتا ہے.
सो एक दफ़ा HIV की डायग्नोसिस कंफर्म हो गई, कंसिडरिंग ऑल दोज फैक्टर्स जो मैं आपको बता रही हूँ जो कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, अगर बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव आती हैं तो फिर ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ CD4 काउंट या दूसरे और फैक्टर्स। ये 2-4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं जो कि आउटकम के ऊपर असर कर सकती हैं या मरीज़ के लिए ख़राब साबित हो सकती हैं, सिर्फ उनको रूल आउट करना होता है। और वायरल लोड को आपने एक बेस लाइन पे किया और 6-6 महीने पे मॉनिटर करना होता है कि रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट एडिक्वेट है या नहीं। एक दफ़ा नॉट डिटेक्टेबल आ जाए तो ट्रीटमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग है। आपका ऑब्जेक्टिव है टू कीप इट अनडिटेक्टेबल थ्रू यूज ऑफ एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन। डिजीज खत्म नहीं होता, सप्रेस्ड रहता है। डिजीज खत्म। द मोमेंट यू स्टॉप ट्रीटमेंट वो फिर से वायरस मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है। सो लाइफ लॉन्ग है ट्रीटमेंट। प्रोफेसर अमीर साहब, आपके स्टूडेंट भी बैठे हैं Q49 के। 2 मिनट मुझे दीजिएगा। जी सर। जी सर, has raised the question of the role of the quacks. I, being a senior pro, and this is my not a research study, this is my personal observation from a number of incidences which I have observed and which were quoted to me. The reuse of, you see, syringes. This is the one of the most important factors in the transmission of the disease. I had been in Jalalpur, Jatta. Madam has already mentioned about that. There I have observed there are so many quacks and they are reusing, and the prevalence is quite high. So the single most factor in Pakistan probably is the reuse of these syringes. Thank you very much. जी सर, बिल्कुल अब ये बढ़ गया है। अच्छा, ऐसा है कि किसी ने सवाल पूछा है, मेरा ख्याल है मैं कह रहा था प्रोफेसर अमीर, आपके स्टूडेंट Q49 के जरकून भी आज हमारी महफिल में मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर सरकून, बिकॉज यंगेस्ट स्टूडेंट्स वेल। जी डॉक्टर जी, somebody ask, Thank you, नाम sir. नहीं जाहिर हो रहा, किसी ने हाथ जाहिर किया। जी अब कैन जी यू कैन आस्क, राशिद साहब आप पूछें सवाल। डॉक्टर राशिद साहब, प्रोफेसर राशिद। जज़ाकल्लाह मुलाजिम साहब, बहुत अच्छा टॉपिक अरेंज किया। जी मेरी, हेलो जी 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 आ रही आवाज, आ रही है, सुनाएं जी। क्वेश्चन पूछें सर, देयर आर ओनली 2 minutes लेफ्ट। जी 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 सर, आवाज नहीं आ रही। प्रोफेसर सलमा कुंदी, आप सवाल पूछें। ये प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे हैं। मेरी सजेशन है कि पोलियो की तरह जो Madam Salma Kundi, you want to ask the question? हाँ जी प्रोफेसर साहब, my question to डॉक्टर बुशरा जमील is कि हमारा तो गरीब मुल्क है और एड्स जिस तरह हो रहा है कि ज्यादातर ट्रांसजेंडर्स में एंड सेक्सुअल वर्कर्स में है, मतलब है कि लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में आ रहा है, तो क्या ये मेडिसिन फ्री मिलती है या इनको खुद उन लोगों ने अफोर्ड करना है? बिकॉज दैट इज अ बिग पॉइंट। हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ अगर 2,40,000 लोग इन्वॉल्व हैं तो कम से कम ये फ्री कर दें ताकि वो लग के अपना दिलजमी से इलाज कर सकें। माय क्वेश्चन इज दिस। सो ये इस वक्त जो है ना, ये टोटली फंडेड प्रोग्राम है थ्रू ग्लोबल फंड। सो ग्लोबल फंड से दवाइयाँ भी सारी फ्री मिलती हैं और टेस्टिंग किट्स भी, स्क्रीनिंग किट्स भी फ्री मिलते हैं, वायरल लोड टेस्टिंग भी फ्री है। सो जो पूरा होलिस्टिक केयर HIV के लिए है, जितना हो सकता है वो ग्लोबल फंड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन बात ये है कि जिस दिन ग्लोबल फंड ने ये डिसाइड किया कि दे डोंट नो लॉन्गर वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, फिर क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने कोई भी सिस्टम्स नहीं बनाए, दवाइयाँ भी इम्पोर्टेड हैं और टेस्ट की किट्स भी इम्पोर्टेड हैं और बहुत कॉस्टली वायरल तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन वो ग्रांट के थ्रू प्रोफेसर मुनीर, म्यूट योर माइक। प्रोफेसर मुनीर, म्यूट योर माइक। म्यूट योर माइक्स। किसी का पीछे कमेंट भी आ रही है। प्रोफेसर मुनीर क्या है? जी जी जी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है फिलहाल।
testing and treatment both. Dr. Bushra, अगर KPK में किसी सिटी में चाहिए, for instance, एबटाबाद हो गया, पेशावर हो गया, कोहाट हो गया, तो whom do we contact? यहाँ के DHO को contact करना पड़ेगा किसको? Because नहीं, all the GPs should know it. फिलहाल ये कीजिएगा कि अपने जो भी questions है ना वो मुझे direct कर दें and I will link you to the relevant people. Okay, It's not great. difficult. Okay, आप you only have to ask. जी. Thank you, Professor Bushra. Rashid. Professor Rashid, you can ask the question. This is the last question. Rashid, आवाज आ रही है, क्लियर हो गई? आ रही आवाज क्लियर है? आवाज आपकी आवाज कम कट गई, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है सर. ठीक है सर, मेरे ख्याल में कनेक्शन नहीं हो रहा. जी राशिद आ रही है आपकी आवाज, बोलें, उनशा बोलें. Okay, over to you, Professor Salma Kundi, to conclude today's session. Okay, it was a great talk by Dr. Bushra Jamil. It was a pleasure listening to you. इसमें एक बहुत पुराने ड्रैगन ने, एड्स ने फिर से सर उठाया, जिसको हम भूल चुके थे कोविड में और बाकी बीमारियों में उलझ के. तो अल्लाह इन सब बीमारियों से सबको बचा के रखे. And we should have a nice, comprehensive national program against all these things. अगर syringes का हम disposal ठीक कर सकते हैं in all the hospitals and in all the facilities, तो कम से कम ये एड्स से, हेपेटाइटिस बी, सी से और भी बहुत सी ट्रांसमिसिबल डिजीजेस से हम बच सकते हैं. तो इसके ऊपर जरा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, जरा सा दिल का जोर चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, and we can overcome all these menaces. I thank you all from PMA side, and it's always a pleasure meeting you every Sunday. Thank you, Mulazim Saab, for arranging all this for us. And thank you, Kaisar Bhai. After a very long time, we are seeing you. And thank you, all the dear professors and the dear doctors who are here. Have a very nice day. Thank you. Allah Thank you so much, Hafiz. inshallah. We will meet you next Sunday, inshallah, at 11 o'clock. Thank you so much.